So, good afternoon, students. Today is the 1st of February 2022, and this is our on-screen C1 English language group. In our lesson today, we are starting with a warming up on speaking skills, talking about society pressure on people, especially on young people, teenagers, and then we'll continue with writing an essay based on prompts. So by the end of the lesson, you must have done the brainstorming for your essay. Okay, so just to remember things, so open your students' books. Tuyan, could you give me your phone? I think that you are just addicted to it. So open your students' books on page 67. Yeah, and let's express opinions on the topic suggested here by using this useful language vocabulary. And you So we should can see the workbook. We are seeing the files. Am I sharing? No, I'm not sharing. Yes. Okay, now I'm sharing my screen. Okay, so this is on page 67, speaking skills. In group, discuss with us what young people should do to have a healthier lifestyle. Use the prompts below and your own ideas and the phrases in the useful language boxes to express your point of view. Okay, so представете си, че сега сме на изпит на Кембридж и вие имате подобна дискусия. Това е втората част от спикинга. Discuss something. Discuss with your partner what young people should do to have a healthier lifestyle. Ekaterina, would you like to start first? Listen to her carefully and then you can agree or... Само, че на мен не ми излиза учебника, не ми се зарежда нещо. Нищо, това е страница 67 учебника. This is page 67. Just open it and you just follow the table and the useful language box information. So what's your opinion? What should young people do to have a healthier lifestyle? Ето, имаш зададени идеи и подсказки под текста. In my opinion, what do you say? In my opinion, young people should exercise more frequently. With all the social media and all the kinds of games we are playing on our phones, I just think that more teenagers and kids and as a whole are just too obsessed with our phones and we are neglecting exercising and so. Stephanie, do you agree or disagree with Katerina? Yes, I agree with her. Nowadays, I totally agree with you. You are absolutely right, Anali. yes. I can't agree more with you. И кажи защо. I can't agree more with you because nowadays you have to be to stay active and be closer to nature. Yeah. Nature, yes. Because we are too much, we spend too long where? Using the media, the social media. And this take a lot of energy from you, these social media communities. Well, and Bogdan, do you agree with the students and continue with another idea? Yeah, I agree with them, but for the ideas, should I say the ones that are on the screen or different ones? So you can use, and I also personally think that being active is not enough. What else should be done to have a healthier lifestyle? Yeah. If you ask me,
Yeah. I'd say that people need to get more sleep because Mhm. that's a really big problem in today's society. And the quality sleep is really important for health and in Yes. general of the well-being. So maybe we can summarize it. We need 4 things to have a healthier lifestyle. The first one is staying active. Yeah, that's the first thing. This is sport, exercising, being close to nature. Second, that's the food we eat is really important. So that's why they say follow a healthy diet. So maybe eat healthy food. That's going to be the second important thing for having a healthy lifestyle. And then they say, you said, get enough sleep, Nali. And finally, number 4, this is being positive. I think this definitely matters, being positive. This is learn how to deal with stress. Yeah, that's what we mean. Being positive in dealing with stress. So all of these things are definitely important in having a healthier lifestyle. So if you miss on one of these things, you will definitely suffer the results of stress. What about Katrin? Katrin, do you agree with me that these 4 things are important to your health? Yes, I agree with you. Yes, dobre. You've got a point there. You can say, And these days, и можем да изразиме друго мнение, these days, people spend too much, where? In front of their phones, and what we forget to do. Забравяме да бъдем близо. Communicate between ourselves. Yes, we forget to be close to nature. Може би и това ще го добавим. Being close to nature is definitely important. Yes. Okay, being close to nature and animals. Yeah, I could say and animals. Because animals do have an impact on our health. Yeah, do you agree with me, Katrin? Yes, I totally agree with you. You agree with me. И така, и сега, ако трябва обаче да избереме, обикновено на спикингите на Кембридж, дискутирате нещо и после трябва да изберете едно, което е най-важно. Ivala, which of these 5 things do you find is the most important for having a healthier lifestyle? I think getting enough sleep is the most important because if you are sleepy all day, you wouldn't be able to stay active and being positive. Yes. Does everybody agree with Ivala? Stoyan, what do you think? Do you think that this one is the most important? Тук иначе трябваше да кажем eating healthy food and getting enough sleep, нали? Аз просто не го съобразих, когато го пишех. Да, сега ще го напиша правилно. Тук изтрихме обаче всичко. Няма значение. Getting enough. So do you think that getting enough sleep is the most important of these 5 things? Stoyan, what do you think? Yes, I think. Yes, yeah. Because if you're sleep deprived, what happens? You are in a bad mood, you run out of energy, everything is difficult for you to do, you cannot even sleep, you cannot even stay active because you are not in the right mood. Окей, чудесно. Така, и сега продължаваме напред. Следващата ви задача, която остана недовършена. 4-то упражнение. Now, expressing opinions based on visual prompts. Look at this picture and read the short text quotation following it. This will give an idea about what the topic is about. Read the question and the list of points. Make sure you discuss each point. Extremes are easy,
strive for balance. That's a good question to talk about. Sriyan, what do you think about that? What does the picture wants to tell you? What shall we try to do? To strive for balance, yeah? What does it mean? We should be, we should find a balance, yeah? Hardworking. Between hard work, outfits, and being how to say, extremes are easy. Strive for balance. Actually, that's the most difficult thing to get in life. When your things are in balance, you are definitely a happy person. So what do you think the topic is about? After looking at the picture in the quotation, I think the topic is about extreme exercise and the need to find a healthy balance. Okay, let's move on to the next question and look at these questions given to you. Consider the following points to help you develop your answer. Use the phrases from the useful language box. In your opinion, does society pressure people to go to extremes to look good? And take into consideration the following points: whether and how we look reflects who we are, how adverts and posters promote appearance over character, whether attractive people have more career success. So let's talk about these 3 points. Ivana, do you think that the way you look reflects who we are? Yeah. Do you I reflect? don't think that our the way we look affects and presents the person we are. Who you are, yes, definitely this is true. Yes, so that's why when you see somebody at first glance, we know whether we'll be friends from the very beginning or not. And Stephanie, how adverts and posters promote appearance over character? Is there much, what do you think about that? Is it possible that posters and adverts would promote appearance over your character? Yeah. Maybe it is possible. For example, Mm, a lot of young people, what do? They focus on their appearance only. appearance. They want Yes, to look good, have a nice hairstyle, nice body, but actually the focus is they only focus on only in their appearance. Yeah. appearance. Everybody knows that sometimes when you start talking to a beautiful woman, you just get really disappointed because of the language they use. And we should be looking for this balance and being both beautiful from the inside and the outside. Bogdan, do you think that attractive people have more career success? What do you think? In my opinion, that statement is true because Yeah, it gives you an advantage over the not so attractive ones. that's right. So when you look nice, when you wear nice clothes, you get more attention and more likes from the other people. Okay, and let's continue with the next questions now. Listen to someone doing this task below. Evaluate them in terms of the richness of vocabulary, variety of grammar structures, what kind of language they use, the natural manner of speech. So the question is, in your opinion, does society pressure people to go to extremes to look good? What do you think, Sriyan? Do you think that society pressures you to go to extremes to look good?
Yes, Yeah. Example? because people judge you when you look so the first Mhm. time they see you. Yeah. Okay, so you think that definitely the adverts we watch on TV, the beautiful and handsome women and men that they show with perfect bodies, they give you a lot of pressure because you want to go to extremes to look good. Okay, let's listen to these people talking on that question, and maybe could you take notes what vocabulary they use to discuss this topic? Okay, let's do it. In today's world, it seems to me that people are always striving to attain the perfect body and even going to extremes trying to achieve this. In my opinion, making an effort to get into shape is beneficial because it's healthy, but even the pursuit of a healthy lifestyle has its dangers if it's overdone. On top of this, a large number of people seem to believe that our appearance defines who we are. So being good-looking becomes a requirement to be socially accepted. Personally, I believe that this puts a lot of pressure on people to be perfect and leads them to extreme behaviors, such as plastic surgery, major weight loss, and obsessive bodybuilding, all to become more attractive. All of these things have associated health risks. Also, ads usually use exceptionally beautiful people. The way I see it, this promotes a specific kind of role model, pressuring people to fit in on looks alone. Another question is whether good-looking people have more opportunities for advancement in the workplace. This could very well be another source of pressure if external appearance is associated with success in the workplace. There may be some truth to that, as employees end up being judged on their overall grooming and external appearance, especially in some professions. However, I believe that appearance isn't the most important criteria for being successful at work. There are plenty of people who lack outer beauty and have successful careers. Overall, I strongly believe that people shouldn't spend inordinate amounts of energy trying to change their appearance in order to meet society's impossible standards. People need to strike a balance in their lives and make sure they lead a healthy lifestyle and avoid going to extremes. That was a very good answer, wasn't it? Do you remember some of the vocabulary they used to talk about this answer? What do you remember? Did you take some notes, Ivana, on the answer? Oh, Stephanie, Bogdan, Katrine, Katerina, are you here? Yes, yeah, because I can't see you. Hey, Katerina, what sort of vocabulary she used to answer the question? Ето тук ще ви покажа фразичките. They used vocabulary such as pursuit of the perfect body, defines, associated health risks, portray criteria, spend inordinate amounts of energy to strike a balance. Things like outer beauty. So this is quite academic language. A variety of grammar structures. They use the two infinitive seems to believe, present simple defines, present continuous are always striving. Good. And the natural manner of speech, definitely. They used a natural speaking manner throughout the recording. So we should strive to use as complicated vocabulary as you can use when you respond to these questions. Okay? And now it's time to move on to the writing task. So open your students' books on page 68. Everybody, please focus on what we're going to do now. Have you got your workbook to write, to take notes? Could you take out your books, get a pen, a pencil,
And now please focus on the next activity. Today we are going to learn how to write an essay based on prompts. For those of you who are going to sit for the CAE exam, this task is the first task of your writing exam. You are given prompts and you have to compare these ideas and choose the one of them which is more significant to you in your opinion about the problem you're going to discuss. So I'm going to go through these notes briefly. Essays based on prompts. Слушате ли всички? Насочихте ли си вниманието? Готови ли сме? Започваме. Моля ви се, наистина искам да бъдете фокусирани, няма да отривроци по нищо. Искам да дадете максимално най-доброто от себе си, 100% in this lesson, to be able to write the essay by the end of the lesson. So, these kind of essays are based on prompts. They are formal pieces of writing based on notes that you took from a discussion you listened to. So we've already talked about appearances, or maybe a documentary you watched, or something similar, as well as opinions from other people. The task requires you to make a relevant argument based on the notes with subsidiary points, reasons, results, and or examples as appropriate while using ideas from the opinions given. So what's the general outline for an essay based on prompts? Казахме, това е първата задача на изпита на Кембридж за C1. Първото есе е точно това есе. So paragraph 1 includes an introduction which gives the reader an outline of the topic. Usually this is what is the first paragraph about in all different types of essays. Even in the report, you say, the purpose of this report is to assess, let's say, the equipment and the facilities we have in our school. Тоест в началото винаги казваме коя е причината да напишем това есе, но то съдържа which gives an outline of the topic, ending with a thesis statement. След малко ще разгледаме разликата между a topic and a thesis statement. Topic sentence обикновено в началото на всеки параграф, докато в тезата е това, което ще защитаваме. And then you have two more paragraphs, paragraph 2 and 3. That's the main body consisting of two paragraphs, one paragraph for each of the points with examples, reasons and results. Тоест пак ще използваме същите linking words, които имаме в другите есета, но ще бъдат подчинени на темата. And finally, you must have a last paragraph, which will give us a conclusion based on your opinion, include a direct comparison between the 2 points. Тук вече ще трябва да изберем кое от двете е по-важно за вас. That you discussed along with a clear statement regarding which point is more important or effective and why. Тоест в този вид есе имаме презентиране на темата на две различни точки и след това вие защитавате коя от двете е по-значима за вас. This essay should be written in a formal or semi-formal style, should use a variety of basic and more advanced vocabulary, more advanced structures and grammatical forms, следователен залог. This could be achieved by formal linking words. On the other hand, you avoid using contractions, т.е. нямаме никакво съкръщение в този вид есе, and colloquial expressions and slang. И без фразови, без сленг и без такива изрази. What it all boils down to. Okay, I just want to take a picture of this slide. И така, започваме с първа задача. Now, всички готови ли сме да слушаме? Може ли телефона да ми го дадеш в ръката? Не. Този телефон те разсейва непрекъснато. Now, let's read the rubric and underline the key word. Stoyan, can you read the rubric, please? Your class has listened to a radio discussion about which methods government should use to reduce the amount of junk food that young people eat. You have made the note below.
И така. Значи, кои са the notes? So they should use an advertising ban. They should do it through education, and maybe they should increase the prices on junk food. So some opinions expressed in the discussion. Това е хубаво, защото с тези мнения ви дават нови идеи, с които може да защитите вашата теза. So advertisements give the impression junk food is cool. Това изречение е свързано с advertising ban. Нали? Така ще бъде. There are many ways schools could help young people make healthier food choices. This is to do with education. And young people wouldn't eat so much junk food if it was more expensive. Do you agree with that? Maybe. If it's expensive, maybe you wouldn't buy so much food, junk food. И ето сега задачката. А тя е: write an essay for your tutor discussing two of the methods in your notes. Той ще изберем само два, а не трите от тези идеи. Единият параграф ще бъде развит въз основа на едната идея, а втория параграф въз основа на втората идея. You should explain which method you think is more important for governments to consider and provide reasons to support your opinion. If you may, if you wish, make use of the opinions expressed in the discussion, but you should use your own words as far as possible. И погледнете лимита от думи от 220 до 260 думи. Ако сте под този лимит, есето ви няма да получи оценка. Значи трябва със сигурност около 3 страници да напишете. Between 2 to 2.5 pages, което си е доста богат текст от думи, трябва да изразим. Окей? Така, и сега продължаваме. Let's answer the questions about this task. Okay, Ivala. So read the statements and decide in pairs whether they are true or false about this task. Are we going to write an essay? Write an essay for your tutor. True. Yes. Продължи с следващото изречение. Your essay is based on a discussion you heard. True message. Yeah, that's a list. Yeah, discussion on the radio. Stephanie, number 3 and 4. Stephanie, yeah. Can you try Yes. number? Yes. Should you write in an informal style? No. No, yeah, only semi-formal and formal style. Добре, You продължавай. should write about all 3 methods in the list. Yes or no? Какво казахме преди малко? Да се Yes. избереме от трите само два, нали? Само И 2. Значи no. поставиме, дайте тук ще прочетеме. You must include 2 of the 3 methods. Не може и за трите да пишете, а само за 2 от трите метода. И после да избереме кой от двата е по-значим за каузата, която защитаваме. Така че тук ще имаме и сравнителна степен на прилагателното име. You should use such vocabulary. Bogdan, can you try with 5? You must include all of the opinions you heard during the discussion. I think it's false. Yeah, you shouldn't. Yeah, this is just false. This is optional. You don't have to. The opinions are there to give you more ideas. You can use them only if you wish. Okay, but maybe it's a good idea to use them. Katrine, what about 6? You must rephrase the opinions expressed in the discussion in your own words. Maybe true. Yes, точно така. This is true. Paraphrase ideas. Good. Ekaterina, number 7. You don't need to support your opinion with reasons, examples, etc. This is definitely false. False. Yeah, of course, you must support reasons and examples to support your opinion. And the last one's to Jan. You must choose which method from the list you think is the most important. Yeah,
True. Точно така. Значи горе-долу вече очертаха се критериите, около които ще трябва да защитиме тази тема. Така. И само да направя снимка и продължаваме с следващата задача. Сега, трябва да разграничиме думата thesis statement от topic sentence. Тезата, това е като защита на дипломна работа. Тезата е обикновено the last sentence in the introductory paragraph and it gives a concise summary of the main point of the essay. Значи тезата е всъщност вашето мнение. Това, което смятаме да кажем. Тезата е моята защита на дипломната ми работа, докато a topic sentence is usually the first sentence of the main body paragraph, which gives the main idea of the paragraph. It's followed by supporting sentences that further expand on the topic. Темата или това е началното изречение на всеки параграф от вашето есе. Сега, хайде да упражниме тези две определения, да ги открием на практика в есето. Exercise 2. Read the essay answering the rubric in the rubric button and choose the correct thesis statement and the topic sentences below. There are 2 extra sentences you do not need to use. Така, започваме с първият параграф. Всъщност, ние трябва да си прочетем есето, нали? Следваме есето, ето го тук. The number of young people eating processed junk food is continually increasing. And this can cause serious health issues in later life. И сега трябва да намерим тезата, която ще въведеме темата на вашето есе. Кое от всички тези изречения, според вас, въвежда нашата теза? Вижте изреченията внимателно. Кое от тези изречения е тезата на това есе? Няма да е first of all, нали? Защото с това се започва параграф. Няма да бъде alternatively, защото пак е начало, да. Нито nonetheless, няма да бъде и consequently. Няма да бъде taking everything into consideration, защото това обобщава тезата, нали? Това ще бъде накрая в заключението. Значи, кое остава да бъде? То е ясно. Говорим за тенденцията. 1E. This worrying trend affects all of us, and it's vital that governments take measures to lower the excessive amounts of junk food consumed by our youth today. Нали? Ето това е вашият параграф. Това ни е въведението. Обърнете внимание, the introduction always gets no more than 4 sentences. Повече от 4 изречения не е желателно да имате в въведението си. Значи първо какво казахме? Описахме ситуацията, че все повече и повече хора ядат нездравословна храна, което води до сериозни здравословни проблеми. Тази тревожна тенденция въздейства на всеки един от нас, and it's vital that the government take measures to lower the excessive amount of junk food consumed by our youth today. Това е вашата теза. Сега, как да започнем първия параграф? Какво липсва в началото? Сигурно е first of all, нали? То обикновено това ви подсказва това, но да видим дали това изречение ще пасне на параграфа. Plenty of options are available to better educate teens about healthy eating. Да видим текста. This can be done per age. Става дума за образование, нали? Значи това ще бъде first of all. Ще да си записвате буквичките в текста. First of all, to be. И първото беше letter E. Така, значи въведохме темата, че има много различни опции, за да подобрим образованието на тинейджерите, съобразно здравословното хранене. И тезата е подкрепена темата е подкрепена с какво? What's more, значи, this can be done
by providing resources and lesson plans on healthy eating and helping teachers to organize special events as healthy eating weeks and cookery competitions. What's more, governments can pass laws to ensure that all schools provide healthy meals and snacks for students. Ето това е хубава идея, нали? Правителството да осигури здравословна храна и закуска за младите, за учениците, за да са сигурни that young people will start having a healthy diet. By doing this, we'll help students establish good dietary habits and avoid unhealthy foods. По този начин изчерпахме темата за образование. Да видим как ще въведеме следващата теза, която ще противопоставим на две. Кое според вас ще бъде сега? Тук става дума за, гледнете текста, adverts showing attractive, fashionable people consuming unhealthy snacks are particularly persuasive to children and teens. Става дума за реклама, нали? Я да видим кое от тези изречения ще бъде the topic sentence. Екатерина, кое би избрала? Аз се чуя между ди или... Не знам, мисля, че ди. Аз пък си мисля, че alternatively, защото Да, става и това. за реклама в следващото изречение. Я да видим. Да. Това ще е. Обърни внимание, след това казват adverts, а то завършва through advertising, нали? Showing attractive, fashionable people consuming unhealthy snacks are particularly persuasive to children and teens. One way to limit their impact would be to introduce bans and controls on such advertising. Значи, обясняваме проблема и търсим решение. Какво можем да направим? Да се въведат забрани и контрол на подобни реклами. Thus, и резултата, young people would not be influenced to consume junk food to such an extent. И заключението, обикновено е обобщаване. Обобщаването е с taking everything into consideration. Обобщаваме темата. I believe that the best way to limit young people's consumption of junk food is through education. Тоест, ние разгледахме двата метода и сега избираме в заключението това, което според вас е по-важното. Тя казва в случая is through education. И обясняваме защо. This is because promoting healthy eating habits in schools will yield longer-lasting results and influence students to make healthier food choices. After all, what we learn in school is important, and as the saying goes, we reap what we sow. Как ви се струват основните части на това есе, който се базира на някакви идеи? Дори е по-лесно, не смятате ли? Защото са ви дадени идеите и вие избирате от трите две и ги разнишвате с примери и след това казвате кое от двете според вас е по-важно. Окей. И сега само да снимаме това, което направихме. Как обаче целият текст да го покажа? Ето го целият текст. Сега погледнете текста, който току-що прочетохме. What examples, reasons, results does the writer use to support their topic sentence? Stoyan, can you tell me what examples does the writer use to support their topic sentence? Значи, the topic sentence, кое беше? Първото изречение, нали? Ето го. First of all, plenty of options are available to better educate teens. Кой пример, с какъв пример той доказва, че трябва да подобрим образованието по отношение на здравословното хранене? Какво казва той? This can be done by providing resources and lesson plans on healthy eating. Значи това може да стане с какво? С examples. Сега, за да сме малко по-бързички, направо ще отговорим по този начин. С червения цвят виждаме the topic sentence, с синия цвят причините и примерите са с оранжевия цвят. Виждате ли?
Това са начините, по които е развита тази тема. С тези примери. Окей? Така, продължаваме напред. And when you paraphrase, you express an idea in your own words. Okay? It should be clear to our reader that the vocabulary and sentence structures are your own. To avoid plagiarizing unintentionally, make notes of the main points and then write your paraphrase without looking at the original text. Тоест не бива да повтаряме същите думи, а трябва да използваме синоними на тези от текста, от заглавието. So, you should paraphrase without looking at the original text. You have done more than substitute a few synonyms. You should change the sentence structure. You have retained the meaning of the original text. Accuracy is important. Тоест, когато завършиме парафразата, трябва да видим какви синоними, граматични, vocabulary сме използвали, за да кажем същата идея. Окей? Тоест, парафрайзинга е изключително важен за райтинга. Така. И сега, which opinions from the rubric in the rubric button have been used in the model below and how they have been paraphrased? Стефани, би ли отговорила? Кои идеи от условието са използвани? Значи ние ги отбелязахме, ето сега ще ги направим с червен цвят. First of all, plenty of options are available to better educate teens about healthy eating. Alternatively, governments can tackle the issue of exposure to junk food through advertising. Точно това е. Това са начините, по които ето ние имаме, нали, методите бяха advertising ban and education. И тези двете теми са парафразирани. Значи, вижте, условието е you should explain which method you think is more important for governments to consider and provide reasons to support your opinion. Тоест, трябва да предложиме обяснение защо мислим така. And if you wish, make use of the opinions expressed in the discussion. Добре. Така. И сега продължаваме с следващата задачка. Да, също нека да обърнем внимание на linking words and phrases. Look at the linking words and phrases involved in the model on the right. Ето ги тези ключови думички. С коя от тях въвеждаме introduce and add points? С коя от тях? С ето първото е зададено. What's more? Добавяме с тази фразичка добавяме още една гледна точка. Governments can pass laws to ensure that all schools provide healthy meals. By doing this, явно показваме резултат. Introduce result. Will help students establish good dietary habits and avoid unhealthy foods. Така, след това продължаваме. Стояне, за думичката thus, кое от тези неща искаме да въведем? По този начин, maybe result. Thus, young people would not be influenced to consume junk food to such an extent. И накрая обобщаваме taking everything into consideration. Това е to conclude. After all, така. И накрая имаме още няколко фразички. Когато имаме nonetheless, it's argued that, с това изразяваме interest, and consequently, youngsters have trouble reducing the amount of, следователно, отново имаме examples, results, and reasons to introduce the main topic. Окей. Така, докъде стигнахме? Тази задача. Това бяха свързващите ви думички. И сега, could you replace the linking words phrases involved in the essay with appropriate ones from the useful language box? What's more? С коя думичка бихме могли да я заместим? Погледнете в useful language box. Може би тук текста. Да, айде. What's more? С коя дума ще я заместим? Добавяме нещо допълнително.
Какво можем да кажем? Ето ги тук. Furthermore, moreover, also, in addition, besides. Ето тук добавяме още един допълнителен поглед към въпроса. By doing this, Екатерина. Кой израз можем да заместим с този? By doing this, ето тук, всички тези, нали? Под точка B. As a result, this way, всичко това можем да се използва. Thus, и така, по този начин, може би ще кажем therefore, нали, consequently. Когато стигаме до обобщението, какво ще кажем? Чакайте да снимам, това е важно. Когато стигнем до обобщаването, можем да кажем to sum up, all in all things considered, on the whole. Всички тези можем да използваме to summarize. Nonetheless, it's argued that, тук имаме контраст, нали? Контраста се изразяваше ето с тези фразички. On the other hand, however, or it said that, и consequently, следователно, резултат отново имаме някъде. Значи ще кажем нещо типа на this way, as a result, all of these can be used to replace the words and you don't repeat them. Добре. И сега продължаваме задача 5. Could you choose the correct word or phrases in the sentences below? Bogdan, could you start with number 1, please? First of all, going to the gym has health benefits. For instance, working out at the gym helps burn fat. Кое избра? First of all. First of all. Да, продължаваме. For instance, working out in the gym helps burn fat and calories. As a result, people tend to lose weight and become fitter. Да, точно така, Катрин. Try number 2. Katrine, choose one of these words. In this way, on the other hand, it is sometimes argued that exercising at home is better than joining a gym, as it is more convenient. This way, значи, кой ще каже on the other? On the other hand. Точка. On the other hand, it's sometimes argued. Добре, it's perfect for those who don't have transport or live in an area without a gym, for example. Точно така, добре. Така че това са ви думичките, които трябва да използваме, за да свържим основните идеи. И отворете на следващата страница, page 71. Сега ще въведеме различни техники, с които можем да започнем есей и да го завършим, за да може наистина вашето есей да има добър вид. Кои бяха техниките, с които можем да започнем вашето есе? Сега, аз винаги съм казвала на моите ученици, въведението винаги се пише накрая, а не в началото на есето, защото още не знаете за какво ще пишете. Първо си правиме the body, the conclusion и тогава скачаме на въведението. Като то може да започне по 5 различни начина. Да видим кои са тези 5 начина, с които можем да привлечем вниманието на читателя и 3 техники ще използваме за завършване на вашата теза. Така. Значи, първо можем да започнем с objective statement, да направим описание на моментната ситуация. Например, high levels of sugar in snack foods has been proven to have a detrimental effect on public health. Значи, описваме ситуацията, вие си измислите каква ще бъде ситуацията, но сега, тъй като темата е, каква беше темата? How to reduce young people's consumption of junk food, можем да започнем именно с статистика за това, че високите нива на захар в тези snack food храни
води до повишена кръвна захар, което води до много сериозни здравословни проблеми за всеки един от нас. So we should learn to eat less sugary food. Така, значи това е единия начин. Описваме моментната ситуация. И вие си измислите какво ще кажете, някакъв факт. Вие може да си го съчините за изпита. Не е нужно да съответства на истината, но на някаква тенденция. След това, make reference to a surprising scene or situation. Да кажем нещо изненадващо. You may be surprised to hear that many healthy ready meal alternatives contain more salt than some junk food dishes. Нали? Да съобщим някаква изненадващ факт, с който да привлечем наистина вниманието на читателя към вашето есе. След това аз обичам обикновено да се насоча директно към читателя и да му задам въпрос. Have you ever wondered what exactly is inside our food? Според мен това е добро начало на есе, защото се запомня лесно с въпрос да се обърнете към читателя. Тук много често можем да използваме imaginary situation. Can you imagine living in a world with overweight people? Yeah, for example, because of the unhealthy lifestyle they have. Тоест, тук имаме въпрос директно насочен към читателя. Четвъртият начин да започнем есето ви е с някакъв цитат или поговорка. Как става това? Предварително трябва да знаете някакъв цитат. Или си правите търсене в Google, но си намираме някакъв цитат, quotation or saying. Например, the well-known saying, we are what we eat, is especially relevant and worrying in the modern world. Окей? И най-накрая риторичен въпрос задаваме. Въпрос без отговор е това. Няма нужда да отговорим на въпроса, защото ние всички знаем отговора. Is it really possible to eat a meal nowadays that isn't full of hidden additives and chemical preservatives? Всички знаем, че не е възможно това, освен ако нямате свое биопроизводство и нахвърляте preservatives, you don't use chemicals to make your produce better. Просто знаем, че биопроизводството е много скъпо, защото много често то ражда по-малко продукция. Това е хубав риторичен въпрос без отговор, който може да бъде начало на вашето есе. И най-накрая, start with a problem that needs a solution. Да започваме с някакъв проблем. The latest figures show that nearly 20% of children aged 10 and 11 in the UK are obese. This shocking trend cannot be allowed to continue. Да. Така. И след това, значи, това е начинът да привлечем вниманието. Въвеждаме тезата, за която ще пишем нашето есе. Изваждаме двата метода, които трябва да представите и стигаме до заключение. An effective conclusion summarizes the points discussed and then provides a satisfactory end to the essay. To end, you can use one or more of the following techniques. Така, това са три техники, които ще искам всеки един от вас да приложи в своето есе днес за домашно, това, което ще ви дам. Значи, можете да дадете възможност на читателя сам да вземе решение. Не е нужно вие да кажете това според мен е по-доброто. Give the reader something to consider. So you can say, if governments took firmer action, food producers would be forced to reduce the levels of salt, sugar and fat in their products. Тоест нещо с wish sentence или second conditional. Or you can end with a quotation or saying, as famous chef Jamie Oliver said, a real food doesn't have ingredients. A real food is ingredients. Много добре тук да вмъкнем темата, да вмъкнем и Jamie Oliver, because he became popular with his programs for healthy food, and he was the one who introduced how to say healthy diet and in the schools in Great Britain. He was the one who made a revolution in food industry.
And finally, you can end with another rhetorical question. Is it really possible for children to learn the importance of good eating choices without proper education? Без правилното образование, как ще научат децата колко е важен избора ви на храна? Нали? Това е друг риторичен въпрос, на който няма нужда да даваме отговора. Явно, че това не е възможно. Така, значи всичко това, което казахме, вече е като черешката на тортата. Когато вие приложите и използвате някои от тези методи да започнете есето и да завършите, и като добавиме the body paragraph, вашето есе ще има всички компоненти, за да получи отлична оценка. Окей? Така, сега да продължим с следващите задачки към темата днес. Добре, слушайте внимателно. Now, exercise 6, everybody. Could you match these introductions to the conclusions? Guess which one matches the end. Ivala can read the first one and match it with another. And 41 million children under 5 are overweight. This shocking statistic illustrates the degree of our public health crisis. Now, imagine a world where those children didn't eat junk food and were healthy and active. It is our choice. We are urgently need to take steps to reduce obesity in children. obesity in children. Така, значи става дума за какво? За наднорменото тегло. Кой от тези сега ABC е най-подходящ край на такова есе? Може би B или A. Може и A ми звучи доста добре. Не, B е, защото става дума за obesity epidemic. Виждаш ли тук? Да, със сигурност е B. Can you read it? All we know. It's my opinion that making it harder for young people to access processed food and providing them with natural, freshly cooked meals will do a lot to reduce the obesity epidemic. As Chef Marco Pierre White said, Mother Nature is the true artist and our job as cooks is to allow her to shine. Чудесно. Следващото изречение е Катерина. Can you read number 2? Have you ever opened a box of chocolates planning to only have one, then eaten the whole box? Don't worry, it might not be your fault. Some say sugar makes food irresistible and addictive. Luckily, there are easy ways to reduce our sugar intake. Unfortunately, this has happened to me when I open a box of chocolates and then I eat the whole box. And I feel so guilty about that later on. And now that's a good beginning, by the way, because it matches most of us as reactions. Luckily, there are easy ways to reduce our sugar intake. Кое ще бъде заключението сега? Явно ще бъде number, letter? C. C. Can you read it, please? Of course. All things considered, I firmly believe that everyone can eat less sugar. By cooking healthy meals at home and replacing processed snacks with fruit and nuts, it is easy to accomplish. With so many alternatives available, why not make a healthy choice? Тоест, ние трябва да замениме тези processed snacks with fruit and nuts, which is easy to accomplish. And with so many alternatives, why not make a healthy choice? И остава последното. Кой ще прочете? Катрин, would you like to read it? The last one? 3. Katrine, can you read it, please?
William Bernard once said, ето вижте началото как е започнало с нечии думи. Виждате ли техниката? Saying somebody's words. Katrine, can you read that paragraph and the answer? A. Katrine, are you there? You must be in the classroom. Katrine, can you read it, please? Stephanie. Okay, Stephanie, read 3A. Okay. William Bernbach once said, good advertising does not just circulate information, it penetrates the public mind with desires. Bernbach recognized the power of adverts, and so does the food industry today. This is why steps must be taken to reduce the effects of adverts promoting unhealthy foods. A. In conclusion, I am sure that by better controlling junk food adverts and by showing educational public health messages alongside them, we can help consumers realize the truth behind the adverts. After all, when we see mouth-watering images, we need to pause and ask ourselves if these foods are really Nutritious означава богат на хранителни качества. Nutritious. Добре. Точно така. Виждате връзката между увода и заключението. Така. И сега, кои техники са използвани в трите въвеждащи параграфа? 41 million children are under 5 are overweight. Какво е това за вас? Коя техника беше използвана? Стояне, to start this first paragraph, what is this about? Статистика някаква ни дават. Maybe this is objective statement. Or maybe they say maybe a problem that needs a solution. But they're quite similar. The problem and the statistics, they're quite similar. Добре. След това, in my opinion, that making it harder for young people to assess processed food and providing them all. Тук вече е заключение. All in all. С коя техника е стигнал до извода този ученик, Богдан? Кое според тебе? Не е въпрос, не е риторичен въпрос, не е цитат, явно, че ще е the first one. Keep reading something to consider. It's my opinion that making it harder for young people to assess processed food and providing them with natural will do a lot to reduce the obesity epidemic. Тук накрая имаме цитат. As Chef Mark Pierre White said, Mother Nature is a true artisan. Да, значи това ще бъде с quotation or saying. Тук имате въпрос. Have you ever opened a box of chocolates? This is address the reader directly. Yeah. Само тук да направя снимка на екрана. Продължаваме с следващите въпросчета. Yeah, all things considered, I firmly believe that everyone can eat less sugar by cooking healthy meals at home and placing the process with so many alternatives available. Why not make a healthy choice? Кое ще бъде, Стояне? Коя техника? Why not make a healthy choice? Задаваме. Give the reader something to consider. No, that's a rhetorical question. И накрая William Bernard once said, good advertising, че започваме с цитат. This is start with a quotation or saying. And finally, in conclusion, I'm sure that by better controlling junk food and by showing educational public health messages, we can help consumers realize the truth behind the adverts. Thus, give the reader something to consider. Okay?
Така, да видим докъде стигнахме. Продължаваме напред. Which expressions for giving opinions have been used in conclusions A to C below? Да, ние вече ги видяхме. Фразичките са тези I'm sure that, in my opinion, I believe. И последно, упражнение 8. Now, use the language in the useful language box and the prompts below to give opinions as in the example. Хайде сега да се опитаме да ги парафразираме. Кой ще започне първи? Имаме while jogging gets your heart pumping, maintain stamina, certain circuit training better way to maintain all-round fitness. Тоест, какво искат да кажат в случая? All in all, while there is no doubt that jogging gets your heart pumping and maintains stamina, it is my firm belief that circuit training is a better way to maintain all-round fitness. Тоест, тук това е извода. You have to express your opinion as in the example. Добре. Стоян, can you try and paraphrase this opinion now too? Значи тук, като вземем предвид и двете неща, нали, да намалиш порциона и да намалиш възхарта в храната, това ще доведе до отслабване. Значи, кое да използваме за начало от всички тези неща? Нашия контекст. Ето вижте примера, който ви е зададен. Просто искам да сме по-бързички. Listen to the example. While it's true to say that both eating smaller portion sizes and cutting out all sugary foods can help someone to lose weight, in my opinion, exercising is more effective for weight loss. Окей, т.е. това е мнението, което са искали да изразим. И последното изречение, чуйте го, taking part in team sports beneficial to young people, teach them teamwork skills, doing individual sports is more beneficial. Тук докато едното ви е полезно за хората, тъй като ви възпитава в умение за работа в екип, индивидуалните спортове са по-полезни, тъй като те ви учат да бъдете самодостатъчни и да зависите от себе си. Кой иска да се пробва да направи това изречение? Ивана, would you like to try to make this statement? Че първо да кажем докато, нали? While. Some people believe Taking part in team sports is beneficial to young people and teaches them teamwork skills. Some people are doing individual sports. Some people think doing individual sports are more beneficial and teach young people to become self-reliant. Teach them to become more self-reliant. Ето примера. Some believe that taking part in team sports is beneficial for young people, since they teach them teamwork skills. However, doing individual sports can be even more beneficial, due to the fact that they teach young people to become self-reliant. Обърнете внимание на фразата due to the fact that, които можем да използваме да въведеме резултата. До какво ще доведе това? Така, готови сме и с задача 8. И стигнахме до есето. Задача 9. Ето това е темата, по която ще пишете есе днес. Read the rubric and underline the key words. Decide which two methods you are going to choose and which you think is most important. Your class has just attended a lecture on factors which influence people to go to extreme with their looks. Factors which influence people to go extreme with their looks. Значи това може да бъде какво? Social standing, вашия социален статус в обществото. Тези от вас, които нямат училищна униформа, вероятно са изправени пред този проблем.
да мислят всеки Божи ден какви дрехи да облекат. Така ли е? So this is quite a serious issue. How to get dressed to go to school every single day. Advertising is the next thing that you could choose to talk about, or career advancement. Does look matter with your career advancement? Look at some of the opinions expressed in the discussion. Katrine, would you like to read some of the opinions here? И да решиме кое от тези за кое се отнася, коя от темите подкрепя тези statements. Katrine, do you want to continue? People seem to believe. Stephanie, can you read that sentence, please? Yes. Some people seem to believe that our appearance determines how popular we can become in society. Determines да определя. Тоест, това е теза в подкрепа на коя от тези? Ще ни помогне да бъдем по-успешни в обществото. Става дума за кое? About social standing. Yes. The next one, Bogdan, what is the second one about? Adverts feature physically fit models, pressuring people to copy them. Става дума за advertising, doesn't it? Yeah. And Ekaterina, the last statement. People wouldn't go to extremes to look good if external appearances wasn't associated with job success, career advancement. Yeah. For example, have you seen a manager of a company with tattoos on their necks and their arms? Will they have a chance to promote in their career if your body has got many tattoos? Do you think it's possible to happen? Yeah. So yes. Може би ако ги крият. Да, по принцип няма. Дори ако имате много описания на job descriptions, хората, които имат татуировки по тялото, те не са eligible to apply for certain jobs. Especially въпреки, че госпожа, наскоро бях видял, ми излезаха новините, Нова Зеландия сега наскоро са наели някаква репортерка на новините с традиционна майска татуировка на брадичката. С какво? С майска татуировка там или каквато беше. Не беше. С татуировка традиционна на брадичката. На брадичката? Да. Бях я показали с снимка и там как седи за бюрото. Там за репортаж. Казвам ви, ако имате такава очевидна татуировка на видно място, където всички могат да забелязват, това говори ли за low self-esteem, ниско мнение за себе си, искате да привлечете вниманието върху себе си с някаква външна черта на тялото си, но принципно много менеджери т.е. много хора няма да получат висока позиция, ако имат татуировка на видно място. It won't help you get a career advancement if you have a tattoo on a visible place on your body. И сега, каква е задачата ни? Write an essay for your tutor discussing two of these factors. You should explain which factor you think most influences people to go to extremes with their looks and provide reasons to support your opinion. You may, if you wish, make use of the opinions expressed in the discussion, but you should use your own words. As far as possible, write your essay between 220-260 words in an appropriate style. И какъв ще бъде стила ви, тъй като е есе, адресирано към вашия учител, the writing style will be formal. Окей? Така. И хайде сега да отговорим на въпросите, на които ще трябва да отговорим, за да съм сигурна, че знаете каква е задачата ви. So what are you going to write? What are you going to write? Стояне,
What are you going to write based on this task? It's an essay with prompts. You're going to write an essay. Who is the target reader? Who is going to read this essay? Your tutor. Трябва да напишете есе за вашият учител. Your tutor. What style should you write in? Явно, че няма да бъде разговорен стил, а ще бъде formal, semi-formal style. Which points should you include? Сега, от всички тези точки, кои ще включим? 2 от тях, не и 3, нали? Избираме си 2 от тези точки и пишеме по тях. Тоест, you should include 2 of the 3 factors that are given in the rubric. And how many paragraphs should you write? Колко параграфа ще трябва да имаме? Introduction, conclusion, and 2 paragraphs. Altogether 4 paragraphs. 4 параграфа ще бъде вашето есе. Introduction, 2 main body paragraphs and conclusion. Мисля, че до тук всичко е ясно. Така. И сега, the following sentences 1 to 3 paraphrase the opinions in the box on the right. Ние това го казахме преди малко. Attractive people have more advantages in the workplace. Към коя тема ще отнесеме това topic sentence? Това е като topic sentence. People seem to believe that the popular we become. По-скоро говорим за job career. People wouldn't go to look if external appearance wasn't... Yes, това ще бъде, може би, 1C. Нали? Става дума, че вашият екстремен външен вид няма да ви даде шансове за успех в кариерата. Everyone seems to think that looking good is a requirement in order to be well liked. Става дума за социалния ви статус, нали? Да, this is 2A. Следното, images of perfect bodies in the media persuade people to look a certain way. We're talking about AdWords. Feature physically fit models, pressuring people to copy them. Okay. И сега, като използваме всички тези идеи, can you think of other ways to paraphrase them and choose or which of these topics you are going to write about? Choose 2 of them and make your essay by answering the question, or which of these do you find the most significant? Would think most influences people to go to extremes with their looks and provide reasons to support your opinion. So what do you think? Before I give you time to start brainstorming, what do you think? Which of these 3 factors do you find the most influential? What do you think, Stoyan? Maybe the advertising. You think it's the most influential? Yes. Yeah, you think, why is it so? Because there's always advertisements with new food around people. Just like tasting it and saying it's pretty good. And people want to become perfect in their looks, in their body. So they... In the advert, it says it's low price, so people don't go first. Okay, so you can develop your ideas, но първоначално сега ще ви накарам да направим нещо като paraphrasing. И за домашна работа ще имаме за четвъртък да ми представите написано вашето есе. Моя съвет е сега да си почините мъничко и да го напишете след като завършим часа по английски език, за да има смисъл всичко това, което работихме сега. Когато информацията ви е в подсъзнанието, по-бързо и по-лесно ще напишете вашето съчинение. Окей? Така, айде сега всеки да си избере за кой от тези 2 фактора ще говори.
Тук имаш още една задачка. Чакайте, проскочихме я. Can you think of other ways to paraphrase them? This one. People seem to believe that our appearance determines how popular we can become. Some people feel that beauty increases their chances for popularity. Тоест, вие ще трябва просто да преразкажете тези мнения от темата, които са ви зададени по друг начин, за да използвате тази идея във вашето съчинение. Добре. Така, айде сега искам всеки да си нахвърли до края на часа, имам още 5 минутки, своят брейнсторминг да направи и да си избере за коя от всички теми ще говорим. Айде, ето сега. Искам всеки да напише темата. Моля ви се, всеки да напише пълното заглавие на темата, а то е Просто може да си припишете цялото заглавие, защото то ви насочва към темата. Хайде, запишете. Write an essay. Просто си пишете в тетрадката. Write an essay for your tutor. Съветвам ви винаги да пишете заглавието на темата, когато започнеш, тя ви фокусира, насочва вниманието ви и се концентрирате. Write an essay for your tutor. Discussing two of the factors. Всеки да почва да пише заедно с мен. Discussing two of the factors in your notes. Тези фактори, които са ви дадени по-горе, нали, в учебника. Така, след това какво трябва да опишем? You should explain. Значи трябва да обясним. You should explain which factor most influences people go to extremes with their looks. Кое може да потикне хората да си направят някакъв странен външен вид and provide reasons. Значи описваме кое може да ви потикне и да дадете примери and provide reasons to support your point of view. Точка. And you may use some of the opinions above. Така, значи това ни е темата. Така, и сега, айде всеки да си напише intro. Оставете си 2-3 свободни реда. После напишете. Това ще бъде следващия параграф, first paragraph. И си изберете коя от тези 3 теми ще изберем, за която да пишете. Искам да си направите брейнсторминга, какви примери ще използвате, за да подкрепите тезата. Втория ви параграф, second paragraph, си избирате за кое от 3 ще говорите и накрая в заключението, conclusion, също може да помислите как да го завършите, дали да използвате цитат, може да кажете, find a quotation. Може да намерите цитат на някоя известна личност, за да стигнете до quotation, за да стигнете до вашата теза, която ще желаете да защитите. И също каква техника ще използвам? Може би аз ще използвам въпрос. Ask a direct question to the person. Бих започнала с imaginary situation. Да, така. И хайде сега, искам преди да завършим часа, всеки да си измисли за кой от двата фактора ще пише тази вечер. Искам есето ви да бъде готово до утре вечерта и да го получа на своя имейл. Нямате сега, много се радвам, че нямате уроци, наистина можете да отделите 100% от своето знание, да направим това есе, което наистина не е лесно за писане. Значи, айде, аз ще си избера за себе си да пиша за... maybe advertising. Това ще бъде също една от темите. Това, което може да накара един млад човек да се
промени до максимално. Това със сигурност ще бъде advertising. Advertising. And why not social standing? И сега, когато сте си избрали за кое от двете да пишете, просто трябва да намерите reasons for thinking so, examples, за да подкрепите вашата идея. Examples and result. Това ще ви бъде задачата за домашна работа. Чувате ли ме всички внимателно? Да. Значи, избираме си темата, измисляме причина защо мислим така, даваме пример, стигаме до заключението, до какво води всичко това. И най-накрая в заключението трябва да кажем which one of these two factors is more, how to say, is more influential, е по-въздействащ върху младите хора. Разбрахте ли ме всички? Is more influential. Това трябва да съдържа вашето есе. Ако сте на изпит, трябва да отговорите по този начин на въпросите. Разбрахте ли ме? Ето правя снимка на моя brainstorming, но от вас, всеки един от вас ще трябва да си избере две от темите. Използвайте the useful language box, който ви е зададен в учебника. Ето сега ще покажа последно. Имаме useful language box. Преди да започнете да пишете, всъщност тук има и един пример на есето, но това няма значение сега. The useful language box се намира вероятно в къде ли е help бутона? Не е това. Не е това, може би е това. Но няма значение. Вие го имате в учебника на 71 страница. Окей, така. И сега приключваме часа. Искам само да ви попитам,